Hi, I'm Vincent McFly and you're watching Transition News, and the topic of today matters to all Mexican population. Hi, my name is Kimberly Sanchez and today we are going to discuss the topic of healthcare and prevention in Mexico. Mexico, 53.3 million people live in poverty or extreme poverty. That means that more than half of the population can't afford a private health insurance. And a health insurance costs about 10,000 pesos. Even though most of the people are living in poverty, that doesn't mean they cannot get any medical help. There are 29 non-governmental institutions in Mexico which help them. Most of them treat diseases like AIDS and cancer. However, there are other options besides a private health insurance. The Mexican government offers the organizations like IMSS and Este, and these organizations, their main purpose is to look up to the poorest sectors of the population. That includes rural and worker parts of Mexico. For example, in 2013, the government created a reform that wants to involve the private sector to solve the lack of medicines. The government is planning to raise taxes with a momentary help of the private sector of the industry to increase the quality of hospitals and also create many hospitals and clinics where there weren't any before. Also, Raimundo Garcia points that people with chronic and degenerative diseases such as diabetes, cancer, and asthma could have their treatment reduced or will have to pay a very high price because of this reform. So we have in discussion what we could modify from this reform, because we think the increase of prices it's a very good thing for many people that complains about the bad service and quality that they receive in many public hospitals. So we must wait and analyze all the options and what we can extract or add to this reform in order to the welfare of all Mexicans. In the economical perspective, the system that helps with healthcare is health insurance. Health insurance is the system for the financing of the medical expenses, but in some cases, the medicines are expensive and people may not have the enough resources to pay for them. The first figure to deal with these issues is the OECD. Another figure is the ALMS, that is the one who encompasses the organization, resources, and emanates the initialize of the purpose of the healthcare. Inside Mexico, Este is the ground public service. To solve these problems, we have three examples of different countries that would be available to implement here in Mexico in the next years. First, we have the Canadian program. The Canadian program covers all the situation, health in a family, and they don't have to pay for it. This would be a very difficult situation for Mexico because of the corruption that we have here and the recordings of the salaries from the politician in order to give to healthcare. But this is a viable situation to improve the third problem that we expose here. The second example is the French one, that they, in order to not fall in corruption, they have a socioeconomic box. This works as all the money that is given for healthcare is not administrated by the government. It is administrated by this box, and they give it equally to the health sector, so they can cover all the part of the countries and they can cover all the problems of the people. The last one from Switzerland, and that is more viable for Mexico, is that they have particular societies helping with the healthcare of the country. This means government cover a part of 44% of the part of the healthcare of the society, and the other percent is given to particular
particular societies, and this help people to give a very good service, and they don't worry about medicaments, hospital situation and medic situation, because enterprises dedicates to this. As you can see, this is one of the problems that we cover here, but the impact that they have on the situation and the economic situation, on the political situation, is a record of the is the cut of the salaries from the politicians, and maybe for some part of the societies that have salaries that are not correct to their charge. Buenas tardes, soy el doctor Arturo Marmolejo Sandoval, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, y estamos aquí en mi consultorio privado. Buenas tardes, doctor. Para empezar esta entrevista, dígame cuándo empezó a ejercer. En el año de 1977. Usted como médico general ha tenido que estar en muchos hospitales y clínicas públicas. Dígame, ¿de cuántos años ha trabajado en hospitales o clínicas públicas como el Este o el IMSS? Trabajé durante 30 años. ¿Y ha tenido experiencia con hospitales o clínicas privadas? Sí, también. ¿Cuántos años? Más o menos la misma cantidad de años. Bueno, doctor, y queríamos preguntarle si cuando usted trabajaba en el IMSS alrededor de la década de los 80, notaba problemas en estas instituciones. Sí, ya se evidenciaba una serie de problemáticas en el sentido de la insuficiencia de recursos tanto humanos como materiales para la atención, cada vez más creciente y en la adscripción de pacientes. ¿Está diciendo que había demasiados pacientes? Sí, ya empezaba a haber una adscripción más numerosa y se empezaba a notar ya la carencia de elementos para la atención de todos esos pacientes. En su opinión, ¿usted diría que la atención recibida hacia los pacientes fue de buena atención por parte de los doctores, o era más que nada algo administrativo de parte de la organización? Por parte de los médicos siempre ha habido una disposición de atender a los pacientes de la mejor manera, aunque se escaseen en los recursos, bien sea administrativos o recursos materiales para la atención de los pacientes. Entonces, ¿usted cree que los médicos sí están capacitados? Más que nada es algo administrativo, ya sea desde la mera clínica hasta algo gubernamental. Pues los médicos en su preparación profesional todos cursan su carrera y deben de pasar sus exámenes para su titulación, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como por ejemplo, tienen su especialidad de médico familiar, que dura 3 años ese adiestramiento. Y dígame, doctor, en sus últimas visitas hacia clínicas públicas, ya sea debido a algún chequeo o tratamiento, ¿ha notado las mismas deficiencias que hace 30 años? Efectivamente ha habido una constante, tanto de una sobredemanda de la atención médica, ¿verdad? Por parte de los pacientes que cada vez se afilian más debido a los programas del instituto, y la falta de recursos. Sigue habiendo falta de recursos y eso pues ha sido constante. ¿La atención que usted recibió fue buena? Fue buena. ¿Cree que se deba a que usted sea médico o fue mera suerte? Probablemente porque me identifiqué como médico, porque me preguntan cuál es mi profesión. Ok. Y dígame, doctor, para finalizar esta entrevista, ¿cuáles serían 2 aspectos que usted mejoraría del sistema actual para que la gente reciba un mejor tratamiento? Evidentemente que tendría que generarse la edificación de más clínicas de atención primaria y mejorar el nivel de hospitales de nivel intermedio, porque es donde se encuentra la mayoría de la demanda de consulta. Muchas gracias, doctor, por su atención. Hasta luego.